මෙහෙමයි දැන් මාකට් එක දැන් අපේ පරණ මාකට් එක කැඩලානේ තිබුණ. ඒ කියන්නේ පරණ වෙලා තිබෙන නිසා ඒක කඩලා අලුතෙන් මාකට් එක හදන්න නගර සභාව තීරණය කළා තිබුණා කුමර විද්‍යාලයට తాවකාලිකව මේ මාකට් එක ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරිකව ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. මොකද කුමර විද්‍යාලය කියලා තියෙන්නේ දැන් නගරයෙන් ඈත් වෙන්නනේ. ඒතර එතනට ගිය සම්පූර්ණ වෙනදාම නැති වෙනවා. Now, when it comes to local government, they are important to us because they have to manage the local infrastructure. හුඟක් වෙලාවට පළාත් පාලන ආයතනින් කෙරෙහිලා තිබුණේ ජනතාවට අවශ්‍ය දේ නෙමෙයි. මන්ත්‍රීතුමන්ලට නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය දේ තමයි පළාත් පාලන ආයතනින් බොහෝ දුරට කෙරෙලා තිබුණේ. මේක තමයි මාකට් එක හරිය හදන්න මේ නගර සභාවෙන් තීරණය කරපු තැන. මේ හරිය සෙනග නැහැ, ගෙවල් නැහැ, මේ හරිය සම්පූර්ණයෙන් පාළුයි. මේ හරියට සෙනග ගැවසෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙතන මාකට් එක හැදීමේ වැඩක් නැහැ. We never got an opportunity of directly working with local authorities. They worked on their own. The business people did their business on their own. Any other planning together or, trying to understand things together, that never existed. There was a real divide, between the private sector and local government when it came to discussion and dialogue. The local governments don't always understand what the problems of the local businesses are and what they can do better to basically address some of the concerns and priorities of the local private sector. We conducted a national survey which asked small and medium enterprise owners, what is it that impedes greater economic growth? And the single most important factor that they identified was the attitude of government towards the private sector and business. The Asia Foundation came to us and said, why not work with the public sector? When we were asked to meet, that was the first time I met the chairman of the Urban Council. The opportunity was first given by the Asia Foundation. What the foundation has done is to convene public-private dialogues in 15 urban localities throughout the country that bring together local government and the private sector. We were introduced to this program with the Asia Foundation, starting with a workshop to identify what's the problem and how we can address it. The initial workshops that the Asia Foundation facilitated was really the first time that these two sides had basically come together. And there was a real demand on the part of the private sector to make sure that some of the problems and issues that had been surfaced in these workshops were actually acted on. And so our solution was to create working groups. සංවාදනයට යනවා නම් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවත් රජයත් ජනතාවත් මේ තුන්ගොල්ලම එකතු වෙන්න ඕන. මේ වැඩසටහන තුළදී අපි දකිනවා විශේෂ දෙයක් තමයි මේ තුන්ගොල්ලම කලින් පැති තුනක වගේ ගමන් කරේ. මේකෙදී එකතු කිරීමක් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි දකුණු පළාත් වලත් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා ආසියානු පදනමේ අනුග්‍රහය යටතේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවත් එක්ක එකතු වෙලා. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න අඳුරගෙන ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න තමයි මේ වැඩසටහන ඇත්තටම වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. Now we have a running committee. They have been very good understanding, and it's like what we will term is like a beginning of a new culture. The purpose of the working groups is to modify some of the weak policies and procedures that impede business growth, to discuss better, more efficient ways of allocating government resources, and third, to identify specific projects that the private sector and local government can jointly work on.
එතන 70 කමාරක් විතර තියෙනවා කොහමද? කිලෝමීටර් එකමාරක් විතර දුරයි. මේ මිනිස්සු ඒ හරියට යවෙනවා අඩුයි. කඩක් නැහැනේ. කඩ තියෙන මේ හරින්ද. There are times that our working group mechanisms don't have the expertise they need. So that means that we have to help them in things like facilitation skills. ආසියාත පදනම අපිට මේක ගොඩක් උදව් කරා මේක සම්බන්ධව ඒ කියන්නේ නගර සභාවෙන් අපිට ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරන්න අපිට ආසියා පදනම ගොඩක් උදව් වුණා. කොහොම හරි ඒකයි ඊට පස්සේ අපේ ඉල්ලීම අනුව එපාර සභා තීරණය කර తాවකාලිකව මෙතන හරි ගස්සල් දෙන්න. මෙතන තමයි ඔක්කොම දැන් සාමාන්‍ය තියෙන දැන් මෙතන. මෙතනට ආවේ හොඳයි. තීරණය කරේ කමිටුව තමයි. අපිට ඒ වෙන උදව් කරා අපේ ආසියා පදනමත් ඒ වගේ මේ කමිටුවේ ඉන්න නගර සභා නිලධාරී අපේ වෙළඳ සංගමේ නිලධාරීන් ඇතුළේ කමිටුවේ සියලුම දෙනා අපිට මේ ස්ථානේ ලබා ගැනීමට අපි උදව් කරා. Public-private dialogues help the private sector and local government think very strategically and in a forward-thinking way what they can do jointly to improve the business environment in their localities. Building on the success of the public-private dialogues in the South, we felt that it was crucial to introduce these PPDs and the working groups to the Eastern Province. A year ago, the Asia Foundation gave us this opportunity of interacting with the public sector. And since then, we have worked many programs and very successfully. The Urban Council owns land in a very prime spot, and we hope to put up a big complex where corporate companies of Sri Lanka can open their outlets. These working groups were very successful in influencing the Urban Council board to get that land deed transferred to the chamber and the UC, Urban Council. So it is now at a proposal level. So that itself is a great success, I think. The working groups and the private-public dialogues have been very much focused in the 15 localities that we're working in. So what we've been trying to do over the last 6 months is to build on those local level working groups and sort of escalate them up to the provincial level. ව්‍යාපාරිකව ආරක්ෂා කරන්න ගාමන්ට් එක උදව් කරන්නේ. ඒකට ආසියානු පදනමෙන් අපිව දැන් එකතු කරලා ගිහිල්ලා දිනවා. ආසියානු පදනමෙන් මණ්ඩලයක් හදලා දිගටම අපේ ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න පළාත් සභා අමාත්‍යතුමා ළඟට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරලා තියෙනවා. We get technical expertise to come and do workshops and train these people. Very especially when it comes to policy advocacy, it is a skill people may have, but they don't know how to use it in a planned manner to obtain certain results. The response of the provincial level local government leaders has been very positive. We're basically providing them with tools, information that they haven't had previously. ව්‍යාපෘති තුළින් අපි උත්සාහ කරුවේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සහ රජයේ ප්‍රාදේශීය පළාත් පාලන ආයතන සමග සහභාගීත්වය ප්‍රාදේශීය ආර්ථික හපාලනය ඇති කිරීමට යම්කිසි වටපිටාවක් සකස් කිරීම මේ ව්‍යාපෘතිය තුළින් අපිට දිස්ත්‍රික්ක කීපයක මේ කටයුතු සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉදිරියට මේ ව්‍යාපෘතිය අනිකුත් දිස්ත්‍රික්ක වලටත් එකතු වෙලා වැඩ කරන්න අපි සැලසුම් කරගෙන සිටිනවා. With the Asia Foundation giving us the coordination and the mechanism, they are always valuing the local participation, local ideas, giving ownership. It's not a dictating partnership, it's like a consultative and a participatory partnership that we had enjoyed with the Asia Foundation. I think what we're demonstrating through our project is that with trust and with skills and with commitment, both the private sector and the public sector can really work together to improve the economic opportunities for the people of Sri Lanka.